Hello, I'm Dan Mabe with the American Green Zone Alliance, and we're here to talk about the Boulder Project. The City of Boulder partnered with AGZA to understand the needs of the landscape maintenance industry to take appropriate action on support programs that help companies transition to battery electric technologies in operations. AGZA conducted field visits with small businesses, minority-owned businesses, and institutions with our experienced bilingual team to understand the specific needs of the landscape operations in the city and county of Boulder, Colorado. Data was collected on workload demands and aesthetic expectations of the landscape maintenance industry. Analysis of upfront and operational costs of commercial gas and electric equipment was conducted. As a result, the City of Boulder and Boulder County created a support program for the landscape maintenance industry instead of bans and regulations currently. It is part of their PACE program, which does the following: helps landscape maintenance businesses purchase commercial-rated, AGZA field-tested certified battery electric equipment at an 80% discount off retail cost. It also provides AGZA certificate training through online courses and in-person workshops, and also provides a dedicated bilingual staff from Boulder County and AGZA to answer questions and provide overall support for companies making procurement decisions and setting up new charging infrastructure. Hola, buenas tardes. Yo soy Norma King from PACE, Partners for a Clean Environment in Boulder County, con nuestros amigos y compañeros de AGZA. Tenemos un landscaper invitado el día de hoy, Martín Holguín. ¿Cómo se llama tu negocio, Martín? Se llama Golden Quality Landscapes. Bueno, Martín, él participó, aplicó para el programa y obtuvo un subsidio equivalente al 80%. Yo quiero saber un poco, Martín, cuál ha sido la experiencia, qué equipos, primero que todo, qué equipos obtuviste con el programa. Sí, los equipos que adquirimos fue los weed eaters, los blowers, las lawn mowers, y tenemos varias cosas buenas que decir en cuanto al equipo. Primeramente, que el plan es que el ambiente sea más limpio, pero también lo práctico que es el equipo y también lo resistente y potente que son las baterías que dan alto rendimiento. Entonces estamos muy contentos con el equipo y también con la ayuda del county. Bueno, y hay que reconocer además que Martín no tenía ninguna experiencia manejando equipo eléctrico, no mucha, de pronto aquí y allá algo había probado, siempre había tenido equipo a gasolina. Y hoy ya él está pensando en hacer esta transición de equipo a gas eléctrico. Así que estamos muy contentos de que hayas participado en el programa, Martín. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Y bueno, esperamos verlos próximamente. AGZA works with states, counties, and municipalities to meet the needs of the landscape maintenance industry who are being asked to transition to lower impact technologies. For more information, contact info@agza.net to learn how to work with us.